Où est la pomme que j'ai achetée hier au supermarché? Hmm, je l'ai mangée ce matin. Mouah, délicieux. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler de grammaire. Today we're going to talk about French grammar. In particular, we're going to talk about agreements with the passé composé, aka the simple past or the present perfect in English. In French, le passé composé avec avoir. On va parler de l'accord du passé composé avec l'auxiliaire avoir. And just to refresh your memory, I'm going to put above the videos of le passé composé. There are a few now in my channel that explains le passé composé in general and le passé composé avec avoir. So we're just going deeper into that rabbit hole of being more specific with le passé composé. And after this, my next lessons are going to go on le passé composé avec être, and we'll talk about the specific rules pertaining to that. But before we continue, don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lessons, to like this video, to give me a little hello in the comments below. Let me know if you want to learn anything in particular, and to share this video with the world! Ok, je vais le dire en français juste pour qu'on puisse passer rapidement aux bonnes choses. S'il vous plaît, inscrivez-vous à ma chaîne C'est Jackie pour plus de leçons en français. Dites-moi, donnez-moi un petit coucou dans les commentaires, aimez cette vidéo et partagez cette vidéo avec le monde. Merci. Ok, êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons-y. A few things to remember. Yeah, reminders. Even though, of course, you can go check out those two videos about le passé composé that I've already done as refreshers if you've forgotten already. But just as a reminder, generally speaking, there is no agreement when you use le passé composé with avoir. Okay? There's generally no agreement of the subject, right, in a sentence with the simple past / present perfect using the verb to have. Okay? So in English, aka the present, again, present perfect. I have gone, right? So, for example, we have gone. Obviously in English this doesn't matter. The we does not agree with gone, the participle. And in French, it's the same exact thing. So, for example, ils ont mangé une pomme, ou des pommes, okay, they're plural. Ils ont mangé des pommes. Manger, which is the participle. Reminder, right, that for le passé composé, you need two things, the auxiliary, avoir, or être, and then a participle. In English, it's like gone, been, right? These are participles. Same in French. So manger here is the participle, and manger does not agree with they, il. Manger ne s'accorde pas avec il, le sujet. D'accord? So, in the passé composé avec avoir,
Does the pronoun subject or any subject agree with the participle? Oui ou non? Dites-moi. Non. Oui. Okay? Just wanted to be clear. Non. The subject does not agree with the participle. Le pronom sujet ne s'accorde pas avec le participe passé au passé composé avec avoir. Mais, I know y'all were waiting for this. Les exceptions à la règle. Il y a des exceptions. Yes, there are some exceptions to this rule. Now, the exception is if the object, direct object, or direct object pronoun is before the verb, before the passé composé, then the participle agrees with what that direct object pronoun represents. I know that was a lot. That was a lot of grammar. You're probably like, oh my gosh. Let me say that again. If you use, instead of having a direct object or a direct object pronoun, well, you wouldn't have a pronoun, a direct object after the verb, after the participle. If you use a pronoun that goes before the verb, then that direct object pronoun, yep, there is an agreement with the participle. The participle agrees with what that pronoun represents. Alors, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct si ce complément est placé avant le participe passé. OK? Encore, ça s'accorde seulement si le complément d'objet direct est placé avant le participe passé. OK, maintenant on va donner des exemples, OK? Let's go into some examples to give you. So, first category we're going to use are direct object pronouns that we've seen before. Le, la, l'apostrophe, and les. And if you've forgotten how to use them, I'm gonna put it above. I'm gonna put it above because I already have a lesson on this so that you can review. Okay? Now, par exemple, j'ai mangé. I don't know why I'm like stuck on manger. J'ai mangé les fraises. Okay? Simple sentence with le passé composé. Répétez. J'ai mangé les fraises. Let's transform it with a pronoun, COD. Je les ai mangées. Répétez. Je les ai mangées. Très bien. So if you can see above that manger is different in this sentence from the previous sentence. Why? Because manger agrees with les. Les, which represents les fraises. And fraise is féminin and les fraises plural, feminine plural. So we have to make sure that this participle has a feminine and plural ending. Now, quick pause. To make a participle feminine, agree with a feminine object. How do you do it? Simple. You just add an E. That's it. That's the rule. If you want to agree the participle
with an object that is feminine, all you do is add an E. And how about if it's plural? Let's say masculine and plural. What do you do? Well, all you do, you don't change the participle. You just add one letter, an S. If the object pronoun before the passé composé is masculine and plural, multiple, right? Then the participle, you'll have to add an S to make it plural. What if it's feminine and plural? Aha! If it's both, well, you add first an E, then an S. 2 letters. E-S. So if it's feminine and plural, what do you do? What do you add to the participle? E-S. Yes. Just like you saw with manger. Je les ai mangés. Manger was M-A-N-G-E-E-S. That's right. Très bien. Now, let's give another example with pronom d'objet direct, right? In a passé composé, a sentence with le passé composé. Par exemple, nous avons regardé la télé. Répétez. Nous avons regardé la télé. Très bien. Now let's transform it with l'objet, le pronom de COD. Nous l'avons regardé. Répétez. Nous l'avons regardé. Très bien. Now, as you may have thought about this already or may not, if the pronoun is masculine and singular, then the participle doesn't change, right? There's no difference. The participle stays the same because you don't add any letter when it's masculine or singular. You only add it if it's feminine singular, masculine plural, or masculine singular. In those three, not masculine singular, sorry. Oh, I'm just not thinking. No, feminine singular, masculine plural, or feminine plural. In those 3 instances, you add letters, but not when it's masculine singular. We'll do more exercises with pronouns like object, direct object pronouns later. But let's talk about the second way that the participle has to agree with the passé composé with avoir. The second way is if you use que. Que. Par exemple, la maison que nous avons vendue est énorme. Je répète. La maison que nous avons vendue est énorme. Alors, because there's this que, the participle is going to agree with la maison. Okay? So the que creates this link between the participle and the subject, and you must make them agree. So la maison is feminine and singular. So what are we going to add to vendu? You may have noticed it already, but just in case. What letter do we add? Do you remember? E. Très bien. Oui, on ajoute un E. Super. Ok. Un autre exemple. Ok. Un autre exemple.
La tasse de café que vous avez préparée est très chaude. Répétez. La tasse de café que vous avez préparée est très chaude. Très bien. Super! So these are two instances where the direct object pronouns or direct objects, period, are placed before the verb, before the simple present, simple past and present perfect, le passé composé avec avoir. And so, because of that, the participle of this, two item tense, the participle, the second item, has to agree with the direct object or direct object pronoun placed before. Okay, let's test your knowledge now to see if you really got it. I'm going to give you certain sentences that are not like transformed, and you will have to transform them, just like I did before with the direct object pronouns. With the que, I'm just going to give you the sentences and see what you put at the end to make it agree. Like, do you add a letter? Do you not add a letter? Etc. To see if you remember that. Okay. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Ils ont dévoré le repas. Répétez. Ils ont dévoré le repas. So for this, I want you to first and ultimately, go ahead and transform le repas, make it into a pronoun, place the pronoun before avoir, right, before the verb, and then make that pronoun agree with the participle, dévorer. Allez-y. Do, 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 do. Quelle est la réponse? What's the answer? Ils l'ont dévoré. Répétez. Ils l'ont dévoré. Très bien. Numéro 2. Les programmes que nous avons regardés étaient intéressants. Je répète. Les programmes que nous avons regardés étaient intéressants. Now for this one, we have que. So you have to agree the participle with les programmes. And I want to see what do you add, if anything, to the participle. Please write it in the comments below. Allons-y. Dun, 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 dun. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, do,
Toum, toum. Alors, les programmes que nous avons regardés avec S étaient intéressants. Pourquoi avec S? Ben, parce que les programmes, c'est un mot masculin pluriel. S. Très bien. Numéro 3. Numéro 3. Il a imaginé la femme idéale. Je répète. Il a imaginé la femme idéale. Okay? À vous de transformer. Your turn to transform. This time again with a direct object pronoun. Do 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 Alors, la réponse? The answer? Il l'a imaginé. Répétez. Il l'a imaginé. Très bien. OK, exemple numéro 4. L'idée qu'elle a présentée était surprenante. Je répète. L'idée qu'elle a présentée était surprenante. Très bien. Now it's your turn to let me know if you have to agree, right? Présenter with l'idée. So, does présenter change? Does it stay the same? Let me know below. You have a few seconds now. Do 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 dum dum. Alors, l'idée qu'elle a présentée était surprenante. Je répète, et j'écris la réponse. L'idée qu'elle a présentée était surprenante. Alors, présenter, c'est avec un E extra. Another E that you have to add because l'idée is feminine singular. Exactement. Très bien. There are more examples and exercises that we could do, but this is already a lot of information, I realize. So, on va s'arrêter ici. We're going to stop right here for today. And just review one more time. Encore une fois, when generally, is there an agreement in the simple past, aka and the present perfect, with to have in French? Est-ce qu'il y a un accord au passé composé avec avoir généralement? Non, non, il n'y a pas d'accord généralement avec le passé composé avec avoir. No, there's no agreement. Except when
there is a like direct object or direct object pronoun before the verb. Excepté si il y a un complément d'objet direct ou un pronom de complément d'objet direct qui est placé avant avoir. Et nous avons donné les deux exemples avec les pronoms d'objet direct, le, la, l'apostrophe et les, et avec que qui relie le COD, le complément d'objet direct, avec le verbe conjugué, avec le passé composé. Si vous avez des questions ou des problèmes ou des doutes, ou vous voulez que j'explique encore à nouveau ce concept, pas de souci, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. If you have any doubts or you're not sure or you want me to explain again or explain a different aspect of this, please, 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 please let me know below. And I hope to see you at our next lesson. À la prochaine. Au revoir.